Good morning, dear students. Today we are going to start the concept of cost curve. In my earlier lecture, I explained various types of cost, right? Now we are going to continue. What is the what is the calculation part of this syllabus is nothing but the cost curves. Cost is nothing but the production expenditure. What is the expenditure done by the producer for the production of goods and services is nothing but the cost. Basically, it is divided into various categories, but while it comes to the conclusion, then there are three main types of cost. One is the total cost, second is the average cost, and third one is the marginal cost. I'm going to share the slide with you. Here you can see that the theories of the cost. Okay, if you consider the traditional theory, there are two types of production functions like short run and long run. Short run, total cost is there, average cost is there, and marginal cost is there. In the long run average cost is there, long run average cost is there, and long run marginal cost is there. Now we are going to continue with the short run cost function. In the short run, the firm cannot change or modify the fixed factor. Do you remember the fourth chapter of the last syllabus where we studied about short run production function and long run production function? In short run, you cannot change fixed factor. Why? Because you have very less time. But in the long run, all the factors are variable. You can change everything. So if you are not changing the production of a fixed factor in the short run, then how the cost can change? So the cost of the fixed factor remains the same in the short run. So here some explanation is given. In the short run, the firm cannot change or modify fixed factor such as plant, equipment, and the scale of its organization. In the short run, output can be increased or decreased by changing the variable inputs like labor and raw material. Means in the short run, you can change only raw material and labor. So the cost of it is nothing but the short run cost function. There are three concepts: total cost, fixed cost, variable cost. Total cost means what? Total cost is nothing but sum of all the cost. As you know, sum of all the cost means whatever the production expenditure done by the producing firm, then if you make the addition of it, you will get total cost. There are some factors which can easily adjusted with change in the level of output. A firm can readily employ more worker if he had increased the output. Similarly, it can purchase the more raw material if they want to expand the production. Such a factor which can easily varied with the change in level of output is called as variable factor, and the cost of that variable factors is nothing but variable cost. Means here just you have to focus that the cost which can change according to production is called as variable cost. Means if you increase the production, your variable cost increases. If you decrease the production, your variable cost decreases. That is nothing but variable cost. But on the other hand, there are some factors such as building capital, equipment, or the top management team which cannot be so easily varied. It requires cooperatively longer time to make the change in them. It take a time to install new machinery. Similarly, it take a time to build a new factory. Such a factor which cannot be readily varied. So these are known as fixed factor, and the cost of that fixed factor is nothing but fixed cost. Corresponding to the distinction between variable and fixed factor, we distinguish between short run and long run period. In short run period, the time in which the output can be increased or decreased by changing the amount of variable factor, for example, labor, raw material, and capital. In short run, the quantity of the fixed factor cannot be varied accordingly to the change with the output. If the firm want to increase the output in short run, it can do so by increasing the variable factor. Means in the short run, if you want to increase the production, then you have to increase just a variable factor, because fixed factor you can't change in a short period. You does not have that much time, so the fixed factor remains
constant and variable factor is continuously change. By using the more labor and buying a raw material, thus the short run is the period at which only variable factor can be varied, while the quantity of the fixed factor remains unchanged. On the other hand, the long run is the period which the quantity of all the factor may be varied. In the other word, all the factor become variable in the लॉंग रन्स मीन्स इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला की शॉर्ट रनमध्ये आपण फक्त ठराविकच फॅक्टर बदलू शकतो. फॉर एक्झाम्पल लेबर, कॅपिटल अँड रॉ मटेरियल. परंतु शॉर्ट रनमध्ये आपण लँड आणि मशिनरी नाही बदलू शकत आहे. आणि जे आपण बदलतो त्याचं कॉस्ट म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट, आणि जे आपण बदलू शकत नाही, जे फिक्स्ड राहतं आहे त्याचं कॉस्ट म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट. एवढंच लक्षात ठेवायचं. आणि याचा फॉर्म्युला आहे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC. सो आता आपण टोटल कॉस्टवर फोकस करतो आहे. वी फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंडिपेंडेंट टू द आउटपुट अँड व्हेरिएबल कॉस्ट मीन्स विच कॅन बी चेंज विथ द आउटपुट, राईट. नाव द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC. Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. There are some examples is given here for the fixed cost. Fixed cost includes the charges of contractual rent, insurance fees, maintenance cost, property tax, interest on the capital, manager's salary, watchman wages are nothing but the fixed. Means whatever the production it may be, you have to do the expenditure of the rent, you have to do the expenditure of the salaries, you have to do the expenditure on interest. Means these are the fixed, whether you are doing the production or not. माझी कंपनी चालू आहे किंवा नाही तरीसुद्धा मला त्या कंपनीचं रेंट हे द्यावंच लागतं. त्याच्यासाठी मी कॅपिटल बोरो केलं असेल तर त्याचं व्याज हे मला द्यावंच लागतं. आपण बँकेला असं नाही म्हणू शकत आहे माझी कंपनी बंद आहे मी व्याज देणार नाही. नॉट ॲट ऑल. मीन्स युअर प्रोडक्शन इवन इट इज झिरो यू हॅव टू पे the interest. Next, the variable factor is there. Variable factor means it can be changed according to production. It can increase, it can decrease. So on the other hand, there are some examples of the variable cost like wages of the employees, prices of the raw material, fuel, power, transportation cost. Means it can be varied according to your production. But if the firm shut down in the short period, it may be used the variable factor for the production. Therefore, will not therefore incur any variable cost. मीन जेव्हा तुमची कंपनी बंद होते तेव्हा तुम्हाला फिक्स्ड फॅक्टर हा असतो, परंतु व्हेरिएबल फॅक्टर हा तुमचा झिरो झालेला असतो. सो देअर आर सम cost which is neither perfectly variable nor absolutely fixed in the relation to change the size of output. असे पण काही फॅक्टर आहेत की ज्यांना आपल्याला फिक्स्ड पण म्हणता येणार नाही आणि व्हेरिएबल पण म्हणता येत नाही. दीज आर नोन ॲज सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. There are some costs which may increase stair step by fashion, remains the fixed over the certain range output, but suddenly jump to the new higher level when the output goes beyond the given limit. म्हणजे कधी कधी काही कॉस्ट जे काही असतात ते सडनली न वाढता टप्प्याटप्प्याने तिथे वाढताना दिसतात. आता इथं फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा शॉर्ट रन ॲव्हरेज कॉस्ट कर्वचा सुद्धा. ॲव्हरेज कॉस्ट कर्व डिवायडेड बाय टोटल आउटपुट हे आपण मागच्याच लेक्चरला शिकलेलो होतो. ठीक आहे. आता आपण जे बघणार आहे ते कॉस्ट कर्व बघणार आहे. आता इथं एक्झाम्पल्स तुम्ही बघायचे आहेत. आय एम शोईंग इट बाय द मार्कर्स. त्यांनी एक एक्झाम्पल तिथं दिलेलं आहे. त्या एक्झाम्पलवरून तुम्हाला लक्षात येते की कंपनीचे आउटपुट हे कंटिन्युअस वाढत आहेत. पहिल्यांदा कंपनी स्टार्ट झाली तेव्हा तिचे आउटपुट झिरो होते. कंपनी सुरू झाल्या प्रोडक्शन लगेच नसतं ना रे मुलांना, झिरोच असतं. नंतर एक बिस्किट पुडा तयार केला, दुसरा केला, तिसरा केला, असे आपण काय केले प्रोडक्शन वाढत गेलो अप टू 11. ठीक आहे. आता हे प्रोडक्शन करण्यासाठी फिक्स्ड फॅक्टर जो काही आहे तो 10 कॉन्स्टंट राहणार. मी तुम्हाला काय शिकवलं आहे, इव्हन युअर प्रोडक्शन इन्क्रीजेस इन अ शॉर्ट रन युअर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम. म्हणून त्यांनी 10 एक ॲज्युम केलेला आहे. तुम्ही म्हणाली तर 10च कसा दिला मॅडम, एक ॲज्युम केलं आहे, एका कंपनीचं उदाहरण घेतलं आहे आणि त्यांनी ॲज्युम केलं आहे की बाबा फिक्स्ड कॉस्ट हा तिथं काय झालेला आहे कॉन्स्टंट राहिलेला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला जेव्हा मी तुम्हाला व्हेरिएबल कॉस्ट शिकवलं, व्हेरिएबल कॉस्ट शिकवताना मी तुम्हाला काय सांगितलेलं होतं की जेव्हा प्रोडक्शन झिरो असेल तेव्हा व्हेरिएबल कॉस्ट पण झिरो असतो आणि जेव्हा प्रोडक्शन वाढतं तेव्हा व्हेरिएबल कॉस्टसुद्धा वाढतो तो. सो त्यामुळे तुम्हाला इथं तो वाढताना दिसतोय. 5, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 25, 31, 38, 46, राईट. म्हणजे इथंपर्यंत तुमच्या लक्षात येते. एका कंपनीचा आपण अभ्यास केला. त्या कंपनी नवीन स्टार्ट झाली तेव्हा तिचं प्रोडक्शन झिरो होतं. नंतर तिचं प्रोडक्शन कंटिन्युअसली वाढत गेलेलं आहे. फिक्स्ड कॉस्ट हा तिथं काय राहिलेला आहे कॉन्स्टंट राहिलेला आहे. व्हेरिएबल कॉस्ट मात्र काय होतं, जसजसं प्रोडक्शन तुमचं वाढेल तसतसं व्हेरिएबल कॉस्टसुद्धा वाढत जातो. समजतं आहे का बघा. आता आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा. मी फॉर्म्युल्यामध्ये काय शिकवलं होतं तुम्हाला, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC.
आता टी सीचा फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे बघा. टी सी काढायचा आहे आता आपल्याला. टी सी ह्या दोघांची काय करायचे, जस्ट बेरीज करत जायचं आहे. 10 + 0 10, 10 + 5 15, 10 + 18 10 + 10 20, 10 म्हणजे जस्ट यू हॅव टू मेक द ॲडिशन ऑफ ऑल. ॲडिशन केल्यानंतर तुम्हाला हे मिळतं. चला इथं टी सी कसा काढला लक्षात आलं का बघा. एका कंपनीचा अभ्यास करत असताना आउटपुट बघितलं आपण. इनिशियल स्टेजला आउटपुट 0 असतं, नंतर आउटपुट वाढत गेलेलं आहे. त्याच्यानंतर फिक्स्ड कॉस्ट आहे 10 10 10 10. व्हेरिएबल कॉस्ट आहे, जो प्रोडक्शन वाढेल तसा वाढत गेलेला आहे. टी सीचा फॉर्म्युला वापरायचा. टी सी = TFC + TVC. दोघांची बेरीज केली तर हे मिळालं. ठीक आहे, आता इथंपर्यंत तुम्ही पोचलात. आता ह्या डेटावरनं जर तुम्ही आकृती काढली, हा जो काही डेटा आहे याच्यावरनं जर तुम्ही आकृती काढली तर तुमची आकृती ही अशा पद्धतीची येणार आहे. 1 मिनटं तुम्हाला मी दाखवते. अशा पद्धतीची तुमची ती आकृती येऊ शकते, लाईक दिस. आता तुम्ही काय करायचं आहे मला, तर आधीचा जो काही मी डेटा दिलेला आहे तो डेटा व्यवस्थित नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरनं ही डायग्रॅम काढायची आहे. आणि ही डायग्रॅम मला तुम्ही पर्सनल ग्रुपला पाठवायची आहे. दॅट इज युअर होमवर्क. कारण ह्या सेमिस्टरला आपल्याकडं खूप डायग्रॅम आहेत. सो आय एम रिक्वेस्टिंग यू टू पुट द सेपरेट डायग्रॅम बुक फॉर द इकॉनॉमिक्स. एक 10 रुपयाला बाजारामध्ये डायग्राम बुक मिळते, ती आणायची आहे. त्याच्यामध्ये हे लिहायचं आहे काय, तर हा कॉस्ट टेबल लिहायचा आहे. हा कॉस्ट टेबल फक्त तुम्हाला आत्ता मी टोटल कॉस्टचा शिकवला आहे. सो तुम्ही फक्त टोटल कॉस्टचाच लिहायचा, बाकीचा अजून मी शिकवलेला नाही, तो मी नेक्स्ट लेक्चरला शिकवणार आहे. एवढंच लिहायचा आणि याच्यावरून तुम्ही तिथं ही डायग्राम तिथं अशीच तुमची येणार. थोडेसे कर्व तुमचे व्यवस्थित येतील, कारण तुम्ही कसं आहे व्यवस्थित स्केल घेऊन काढणार आहे. आता कशी काढली आहे डायग्राम पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करते. हे झालं वाय ॲक्सिस, हा झाला एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसला त्यांनी आउटपुट घेतलेले आहेत, वाय ॲक्सिसला त्यांनी टोटल कॉस्ट घेतलेले, सगळे कॉस्टच घेतलेले आहेत, नुसता टोटल कॉस्ट नाही तर सगळे कॉस्ट घेतलेले आहेत. मग इथं आउटपुट 1 2 3 4 5, इथं आउटपुटची स्केल घेतलेली आहे 10 20 30 40. ठीक आहे, मग 1 बाय 1 काढायचं. पहिल्यांदा मी काय शिकवलं, TFC. TFC 0ला होता 10, 1ला होता 10, 2ला होता 10, 3ला होता 10, सगळीकडं 10 10 10 कॉन्स्टंट होता ना TFC. सो हा आला हॉरिझॉन्टल पॅरेलल टू एक्स ॲक्सिस. लगेच याला नाव देऊन टाकूया आपण TFC. लगेच नाव देऊन टाकायचं, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आपण बघितलं व्हेरिएबल कॉस्ट, जो 0ला होता 10, त्याच्यानंतर 1ला होता 18, 3ला जे काही होतं त्या पद्धतीनं तुम्ही प्लॉट करत जायचं आहे. 6ला एवढा होता, 7ला एवढा होता आणि अशा पद्धतीचा तुमचा TVC सुद्धा येणार आहे. तो वर जाणारा येणार आहे, कारण तुमचा TVC वाढतो आहे ना ॲज पर युअर प्रोडक्शन, राईट. त्याच्यानंतर आपण थर्ड कॉलम काढला, तो TCचा काढला. TCमध्ये आपण काय केलं, TFC + TVC केलं, त्यामुळं हा सुद्धा वाढताना दिसतो आहे. मग तो 0ला होता 10, 1ला होता, म्हणजे अशा पद्धतीनं तो देखील तिथं वाढत वाढत चाललेला आहे. अशा पद्धतीनं प्लॉटिंग करायचं, त्याच्यातनं कर्व टाकायचा आणि त्यालाही नाव देऊन टाकायचं TC. फक्त एक लक्षात घ्यायचं मुलांना, यू आर द स्टुडंट ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, सो जस्ट यूज स्केल फॉर दिस ड्रॉइंग द एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस. वॉट एवर द कर्व यू ड्रॉ ना, इट शुड बी फ्री हँड. प्लीज डोंट यूज द स्केल फॉर इट. Okay, means whatever you just plot the points and draw that curve should be free hand. Don't use the scale over there because stiff नसतो कधी कर्व, तो फ्री हँड, त्याला बेंड्स असतात. सो तुम्ही फ्री हँड काढायचा, म्हणजे पेन्सिलनं त्यातनं पास होणारा हातानं काढायचा, स्केलचा यूज करायचा. स्केलचा यूज तुम्ही फक्त एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला तिथं करू शकता. तर दिस इज ऑल अबाउट द टोटल cost curve. Listen it again and again because some calculation is there. The calculation is just related to the addition. On the today's lecture I am going to share you the average cost curve. The similar example will be given and the diagram will be changed. So just you have to focus on how to calculate it. Just you have to remember what is the formula of TC. TC means TFC + TVC. TFC means the fixed cost which remains constant, and variable cost means the cost of raw material which can be changed according to production. So it always goes upward. Total cost curve always go upward, but total fixed cost curve remains constant. It is horizontal parallel to x-axis. But guys, always remember it is for the short run only. When we turn towards the long run ना, तर long run मध्ये मात्र याचे शेप्स बदलतात, कारण long run मध्ये you can change everything. So आपण ते बदलू शकतो. So listen it again and again, focus it again and again, and then drawing it is in your notebook. Thank you so much.